Good afternoon, everyone. My name is Karen Riley. I'm with the Planning and Urban Design Department. I would like to welcome you all to the Dallas Public Library Ask an Expert series. Buenas tardes a todos. Yo me llamo Samuel Oviedo. Mi compañera se llama Karen Riley. Gracias por estar con nosotros aquí en preguntar a los expertos navegando los servicios municipales. I have with me this afternoon who will be presenting in Spanish, Mr. Sam Oviedo, who I believe has introduced himself, but I will introduce him again as well. Como dijo Karen, yo me llamo Samuel Oviedo y Karen Riley, y juntos vamos a dar la presentación hoy. We would ask that if you do have a question today during the presentation, that you would enter your question in the chat, as there are Dallas Public Library officials who will be monitoring the chat for questions. Si tienen preguntas durante la presentación, por favor ponerlas en el chat. Van a estar los de la librería biblioteca, van a estar viendo el chat para poder ver las preguntas. Y también al final de la presentación vamos a tener donde pueden preguntar preguntas, pero durante la presentación pueden entrar las preguntas en el chat. Today's presentation will be Navigating City Services. La presentación de hoy es sobre navegando los servicios municipales. Next slide. As I said, my name is Karen Riley. I'm with the Planning and Urban Design Department. The mission of the Planning and Urban Design Department is to advance the livability, economic vibrancy, sustainability, and equity throughout Dallas. Como hemos dicho, nuestro departamento es planificación y diseño urbano. Nuestra misión es mejorar la habitabilidad, la vitalidad económica, la sostenibilidad y la equidad en todo Dallas. We provide services related to developing and facilitating citywide and neighborhood comprehensive plans and policies through effective community engagement. We also facilitate neighborhood revitalization in targeted neighborhoods, and we seek to build and strengthen neighborhood associations. Los servicios que proveemos es desarrollar y facilitar planes y políticas integrales para toda la ciudad, vecindario a través de una participación comunitaria efectiva, también facilitar la revitalización de vecindarios en vecindarios específicos y construir y fortalecer asociaciones de vecinos. Next slide. The Planning and Urban Design Department has a capacity building program. The workshops that we share with the neighborhood organizations and others who would partner with us are the following: Navigating City Services, Land Use Basics, How to Form a Neighborhood Organization, and Data is Power. Parte de nuestro departamento es poner talleres de desarrollo de capacidades, y los 4 que tenemos es que es navegando los servicios de la ciudad. El siguiente es lo básico de los usos de tierra, como el vocabulario. El tercero es cómo crear una organización vecinal, y la cuarta es el poder que tiene la data. Next slide, please.
some very fascinating facts about the city of Dallas. Dallas is the 9th largest city in the US with a population of about 1.4 million people. Dallas encompasses 385.3 miles. There are 21,000 acres of parkland and 17 lakes, and the city manages a budget of $3.8 billion. You're on mute. No sé si sabían, pero la ciudad de Dallas es la 90 ciudad más grande de los Estados Unidos. Tenemos una población de 1.4 millones de personas. Las millas cuadradas es 385.3. Tenemos 21,000 acres de parques con 17 lagos y el propuesto es 3.8 millones. The city of Dallas employs 13,000 people. There are 76 departments and 14 city council districts. The government style is strong city manager. La ciudad de Dallas emplea 13,000 personas, tiene 76 departamentos, 14 distritos del consejo y el estilo de gobierno es fuerte gerente de la ciudad. Next slide. The mayor of the city of Dallas is Mr. Eric Johnson. He is the 60th mayor of the city. He is the leader of the city council, but has no great office of authority other than being a city council member. He was elected in May. The mayor is elected every 4 years, and the next mayoral election will be May of 2023. Entonces, el alcalde de Dallas es el señor Eric Johnson, que es el 60 alcalde de Dallas. El papel del alcalde es el líder del ayuntamiento, pero no tiene mayor autoridad oficial que cualquier otro concejal. Se elige cada 4 años y el siguiente para votar para el nuevo alcalde es el mayo del año 2023. Next slide, please. The city manager of the city of Dallas is T.C. Broadnax. The role of the city manager is to be the top appointed official. He is responsible for the day-to-day administrative operations. Entonces, el gerente de la ciudad es T.C. Broadnax. Su rol de gerente de la ciudad es como funcionario mejor nombrado. El gerente de la ciudad es responsable de la mayoría, sino todas las operaciones administrativas diarias. Next slide. This is a brief, well, not brief. This is a city organization chart so that you will know how the city of Dallas is organized and who the major players are. Este es un organigrama de la ciudad, es para que sepan los departamentos y quiénes están encargados y cuáles son los que, pues sí, los que están encargados sobre la mayoría de los departamentos de aquí en Dallas. Next slide. Listed before you are the city council members for the city of Dallas, and we'll just go through each of those slides. Entonces, aquí están los miembros del ayuntamiento. Vamos a pasar por la gente así rápido, pero esos son los concejales. It is very important that you know which council district you are in. And so if you would like to search that information, you can click on this link, which is in the PowerPoint presentation, and you will be getting a copy of this following today's workshop. Si no saben en qué distrito viven, pueden buscarlo por haciéndole clic a
al enlace aquí en la presentación. Vamos a mandarles la presentación después de que se acabe. Entonces van a tener acceso a toda la información y van a poder usar eh, la, el enlace que está ahí en la página. The city of Dallas is made up of 7 service areas, and to determine which service area you are in, you are able to click on a link that will follow this presentation. There, as I said, are 7 geographical boundaries, which are used by the Dallas Police Department, the City Code Department, the Sanitation Department, and other city departments. Entonces, los áreas de servicios son usados más por el Departamento de Policía, Código, Sanitación y otros departamentos para poder conocer sus áreas, para conectarse con los representantes apropiados del personal de la ciudad. Entonces, van a tener acceso a eso y pueden buscarlo por el mapa que les lance la página anterior, y así pueden saber quiénes son sus representantes de policía, código y sanitación. Listed are links and information to help you stay informed. Y aquí están cómo mantenerse informado. Es por la página que tenemos de la ciudad y otros canales de televisión y por el radio. Service requests. This is very important information. So if you have a service request for your community, we encourage you to log that request or that issue or that concern through the Dallas 311 system. It is a non-emergency system used to, when you do log your issue or concern, please make sure that you provide detailed description of what the issue is, the location, and as I stated, the issue. And always encourage your neighbors to report issues as well, because the more people that report an issue, the higher it rises to the top of the priority list. Entonces, Dallas 311 es una solicitud de servicios. Son para cosas que no son emergencia. Cuando llame a la ciudad, por favor, proporcione una descripción detallada de la ubicación y el problema, y anime a los vecinos a informar problemas. Se puede encontrar por el app o si no, puede llamar, pero lo que quiere hacer es cuando les den su número de requisito, lo quieren exponer, lo quieren escribir, ¿cómo se dice? Lo quieren grabar, y también quieren también quieren decir a sus vecinos que también que se quejen o hablen del problema, porque así se le da más prioridad a ese problema en la ciudad cuando más gente se queja. There is power in numbers. So if you and your neighbors are the eyes and ears of your neighborhood, as I said, issues and concerns do rise to the top of the priority list. Many voices ensures that your request will be given priority. And again, we encourage your neighbors and yourself, residents of your community, to contact 311 and request services or report issues and concerns in your community. Entonces, como hemos dicho, el poder en números, como ustedes y sus vecinos son los ojos y los oídos de su vecindario, entonces pueden ver más de lo que está pasando en la ciudad. Entonces, si hay un problema, una queja que quieren quieren llamar al 311, pero también quieren animar a los vecinos a ponerse en contacto con el 311 para solicitar el servicio, porque muchas voces aseguran que la solicitud tendrá prioridad. When you log on to the City of Dallas website,
we have implemented something called the Dalbot chat. It's a virtual assistant, and you can log on to dallascityhall.com and use that Dalbot to navigate the website and resources. When you go to the website, just click on the Dalbot chat icon, and you will be able to ask any question that you might have. Cuando visites la página de Dallas City Hall, hay una herramienta que se llama Dalbot Chat. Entonces, esa herramienta es para navegar por el sitio de web y recursos. Nomás hágale clic pues al icono y de ahí les pueden preguntarle cualquier pregunta y están en muchos idiomas. Entonces, es para que puedan encontrar lo que quieren buscar. Si es para pagar un bill o quieren encontrar pues lo que sea de la ciudad, pueden usar esa aplicación. The City of Dallas Police Department, they have something called the iWatch. It's a mobile app that gives you a direct line to the police department from any cell phone or personal computer. It's secure and anonymous. It's for non-emergency calls only. And the City of Dallas also offers the Volunteers in Patrol program. It's a non-confrontational neighborhood program used to reduce crime. Volunteers will receive training from the Dallas Police Department to be able to serve your community as a volunteer in patrol. Entonces, el Departamento de Policía de Dallas tiene dos programas. El primero se llama iWatch Dallas. Esa aplicación es una aplicación móvil que le da una línea directa a la policía desde cualquier teléfono celular o computadora. Es segura y anónimo y también es para cosas que no son emergencias. Tenemos otro programa que se llama VIP, Volunteers in Patrol, Voluntarios en Patrón. Entonces, este es un programa vecinal no confrontativo para reducir la delincuencia. Voluntarios recibirán entrenamiento del Departamento de Policía. The city has also implemented a rapid integrated healthcare team. It's a multidisciplinary team that delivers on-site behavioral health services. It's a prevention and intervention program for services to provide services for persons with behavioral and healthcare needs. It ensures continuity from scene to hospital or detention, and is used to disengage emergency responders from healthcare calls and mental health calls that are made and are sometimes so that they can be available for high priority calls. Entonces, hay un programa del Departamento de Policía que se llama RIDE, Equipo de Salud Integrado Rápido, y ese servicio es servicios de salud del comportamiento en el lugar. Es para prevención y intervención, servicios para personas con comportamiento, necesidades de salud. Entonces, si hay un problema con alguien que está con la salud mental, en vez de llamar a la policía, llaman ese programa y asegura que la ayuda que le van a proveer es continuidad desde la escena hasta el hospital o la detención. Es para retirar a los servicios de emergencia de las llamadas de salud mental para que estén disponibles para llamadas de alta prioridad. Los conectan con 4 personas, un trabajador social, un terapia, un policía y un bombero. The neighborhood police officers, or the NPOs, are listed and they are assigned by service area. So there is the Southeast office, the South Central office, the Southeast office, and the Central office.
Entonces, las policías vecinales, esos son los representantes vecinales de los servicios, las áreas de servicio, sudeste, sud central, sudoeste y central. And there's an office, a Dallas police officer assigned in the Northwest, the North Central, and the Northeast. También en el noreste, norcentral y también en el norte o noroeste. Y estos pueden preguntarles a los policías qué tipo de cosas está pasando en sus vecindarios y ellos tienen toda esa información. Each service area also has what is known as a neighborhood code representative. The neighborhood code representative is a person that serves as a liaison between the residents and the code department. I did notice in the chat earlier that there was a question related to sanitation or a code issue. And so the neighborhood code representative would probably be able to help you with that question. The neighborhood code representative also provides first line responses on code related questions, and the neighborhood code representative can also attend your neighborhood organization meetings or events. Entonces, el representante del código vecinal es enlace entre los residentes y el departamento de mejora del código. Proporciona respuestas de primera línea sobre preguntas relacionadas con el código y asiste a reuniones y eventos vecinales. The neighborhood code representatives are listed here by service district, Northeast and North Central. Then there's the Northwest Code Office, then the Central Code Community Officer as well. Y esos son los representantes del código vecinal en el noroeste, el central, noreste y central. There's also a neighborhood code representative assigned to the Southwest District, the South Central District, as well as the Southeast District. And as I said, you do not have to try to write this information down or try to remember it. You will be getting a copy of this presentation. And so you will be able to refer back to it to determine who your neighborhood code representative is. Sudoeste, sur central y sureste. Y no se preocupen de tratar de encontrar la información ahorita. Les vamos a mandar la presentación y de ahí pueden encontrar quién es su representante del código vecinal y les pueden preguntar las preguntas que tienen sobre cosas de código. So if you have an illegal dumping issue in your community, we encourage you to report that through the 311 system. And you can also report it through the 911 system as a non-emergency number. Illegal dumping is considered to be disposing of litter or other solid waste at an unapproved solid waste site. It is a criminal offense and it is punishable by fine and or state jail. And we have city marshals who are assigned and available to speak at neighborhood meetings regarding illegal dumping. Entonces, el vertedero ilegal es pues ilegal. Si ya ha pasado, es para reportarle al 311. Si lo están viendo en progreso, llámanle al 911. El vertedero ilegal es deshacerse de la basura o otros desechos sólidos en un lugar que no sea un sitio aprobado para desechos sólidos. Lleva un delito penal punible con multa o cárcel estatal. Los alguaciles están disponibles para hablar en juntas vecinales. The city of Dallas also offers a
Community Hand Tool Program. The Community Hand Tool Program is a program that allows neighborhood organizations who might be having a cleanup event in their community to sign out yard equipment and cleanup equipment. Eligible groups include nonprofit organizations, neighborhood associations, and other community groups. There is no cost to city residents. The requirements include volunteers must sign an equipment loan and rental agreement and attend a safety and training presentation. Tools that are available include lawn mowers, weed eaters, trimmers, rakes, brooms, and shovels. Equipment is available on a first-come, first-served basis. You may call the number listed below. Again, you don't have to try to remember that information. You will be getting a copy of the presentation and you can refer to it. Entonces, un programa que tenemos es el programa comunitario de herramientas de mano. Los grupos elegibles son organizaciones sin fines de lucro, asociaciones de vecinos o otros grupos comunitarios sin costo para los residentes de la ciudad. Entonces, es gratis si eres residente de la ciudad. Los requisitos son: los voluntarios deben de firmar un contrato de préstamo, alquiler de equipos y asistir a una presentación de capacitación y seguridad. Las herramientas disponibles son cortadores de césped, herbicidas, podadoras, rastrillos, escobas y palas. Es disponibilidad de equipos por orden de llegada. Entonces, si necesitan, tienen que llegar primero. The Dallas Public Library, who has been our gracious host this afternoon, they provide a great deal of services to the community. The Dallas Public Library, they offer Wi-Fi. So if you want to utilize a computer or your smartphone, you can always go to a Dallas Public Library. They also offer for loan Chromebooks and hotspot bundles. They have summer programs for youth and adults. They have kid programs, teen programs, and adult programs, as well as they offer financial literacy classes. Entonces, la Biblioteca Pública de Dallas, que nos están ayudando por tener esa presentación, ofrecen muchos servicios. Lo primero es Wi-Fi hotspots, que son donde puedes rentar Wi-Fi para sus casas. También les dan donde pueden rentar una computadora y pues una computadora y un hotspot. Tienen programas de verano, tienen clases de inglés, programas para niños, adultos, adolescentes y también tienen educación financiera. Y tienen muchos otros programas que pueden encontrar visitando sus páginas web. The City of Dallas also has a Welcoming Communities and Immigrant Affairs Department. We have learned that 42% of the households in the City of Dallas speak a language other than English. 31.6% of the labor force are immigrant. On our City of Dallas website, we offer 108 different languages, and we are the first city in Texas to offer a certified welcoming program. Entonces, la comunidad de bienvenida y asuntos inmigrantes, 42% de los hogares hablan un idioma que no es inglés. 31.6% de la población activa son inmigrantes. El web de la ciudad de Dallas tenemos 108 idiomas diferentes y también la ciudad de Dallas es la primera ciudad de Texas que está certificada bienvenida. Y sí, les ayudan con cosas que es de tener como ciudadanía y cosas de inglés y cualquier cosa que es para la gente que es inmigrante.
We have found that the top 5 greatest needs of the immigrant community are knowing their knowledge and their rights, to be prepared and have information, access to civil immigration legal services, access to and utilization of available services and benefits, ESL classes, literacy and citizenship, couldn't get that out, citizenship instruction, and also promotion of U.S. citizenship. So through the welcoming committees and immigrant affairs department, you will be able to get that information. Entonces, las necesidades más grandes que ayudan el Departamento de Comunidades de Bienvenida y Asuntos Inmigrantes es darles información sobre los derechos y cómo prepararse para poder, para los derechos que tienen la gente que es inmigrante, acceso a servicios legales para inmigrantes civiles o pues para información, para servicios legales de inmigración civil, acceso para utilización de los servicios y beneficios que ofrece la ciudad de Dallas, clases de inglés, literatura y información sobre cómo ser ciudadano y promover ciudadanía. The City of Dallas Sanitation Department encourages neighborhood participation by placing your brush and bulky trash items on the curb during the proper schedule. So the bulky trash schedule can be obtained by going to or calling the sanitation department. They allow placing it on the curb anytime between Thursday and Sunday before your collection week. They use social media like Facebook, Nextdoor, and newsletters to provide friendly information and reminders. And you can also purchase brush and bulky item notification signs as well. Entonces, el departamento de saneamiento utiliza para poder colocar basura y artículos voluminosos en la banqueta en cualquier momento del jueves a domingo antes de su semana de recolección. También utilice las redes sociales como Facebook, Nextdoor y boletines informativos para proporcionar recordatorios amistosos, signos de notificación de pincel de compra de artículos voluminosos. Entonces, ellos son los que se encargan sobre levantando la basura y las basura y artículos voluminosos, y así pueden encontrar más información sobre lo que están haciendo por las redes sociales. So again, trash and bulky items, that pickup is once a month, and 10 cubic yards is the maximum that you are allowed to place at the curb during the pickup designated time. And so if you're wondering what is 10 cubic yards, if you would imagine 10 stoves, that would be considered 10 cubic yards. There is a cost plus program. It's a fee-based collection program. So if you do have more than 10 cubic yards of items that you want to put out during the trash and bulky item pickup, you can call the sanitation department and they can let you know if you need to participate in the cost plus program, where they do charge a fee for collecting trash and bulky items in excess of 10 cubic yards. Entonces, la basura y artículos voluminosos, la recogida voluminosa de basura es una vez al mes, son 10 yardas cúbicas como máximo. Por ejemplo, las estufas son 10 estufas.
Tenemos un programa que se llama Programa de Cost Plus. Es una colección especial basada en tarifas disponibles fuera de la semana de basura y artículos voluminosos. Entonces, si tiene más basura de lo que durante el mes quieren que levante, tenemos un programa donde sí tienen que pagar, pero se les levantan las basuras y los artículos voluminosos. Here's a very important community issue and concern that often comes up, and it's related to traffic calming. So what exactly is traffic calming? Traffic calming is considered to be a physical road alteration that is used to reduce vehicle speeds and decrease cut-through traffic volume in your community. The goals of traffic calming are to slow down traffic, so slow down people driving too fast through your community. It reduces cut-through traffic. It also helps to make your streets safer, and it makes your streets safer for pedestrians and cyclists. Entonces, ¿cómo calmar el tráfico? Alteraciones físicas de las carreteras para reducir la velocidad de los vehículos y disminuir el volumen de tráfico de corte. Objetivos de pacificación del tráfico es para ralentizar el tráfico, para reducir los volúmenes de tráfico directo, hacer las calles más seguras en general y para hacer las calles más seguras para peatones y ciclistas. Entonces es para reducir la velocidad y para que la gente no maneje rápido. Hay pasos que pueden tomar para calmar tráfico en sus vecindarios. Thank you. Dallas Animal Services. So Dallas Animal Services, they provide a lot of pet-related activities and programs. Through Dallas Animal Services, you are able to find out what pets are available for adoption. You can see what type of pet you might want to adopt. There's a questionnaire that you can complete to adopt a pet. And once you have completed the questionnaire, you can receive emails regarding what the next steps are to adopt a pet. If you have other Dallas Animal Services related questions, you can always call the number listed on the screen. And again, we will be getting you a copy of this presentation, so you don't have to write it down or memorize it. But Dallas Animal Services also offers other programs as well. El servicio de animales de Dallas tiene muchos servicios para las mascotas, entonces da vacunas gratis, chequeos a veces dan gratis, pero lo que puede hacer es adoptar una mascota y puede ir a la página y pues es buscar su mascota que les gustaría adoptar, completar un cuestionario de adopción y ya cuando acabe pues ya es su mascota. Si tiene más información sobre esto, como hemos dicho, les vamos a mandar la presentación y pueden encontrar el número y la página, así pueden adoptar o aprender más sobre los servicios que el Departamento de Animales de Dallas ofrece para sus mascotas. Very good. So that concludes our presentation. I will say that if you would like to stay connected to the City of Dallas and the Planning and Urban Design Department, here are the QR codes. And so if you do have your smartphone, I typically keep mine very handy. All you have to do is click on the camera function on your smartphone, and you can take a picture of the QR codes and it will take you directly to the website. One thing we did not mention during the presentation is that the City of Dallas Planning and Urban Design Department is currently updating their Forward Dallas Comprehensive Land Use Plan.
And we would really like for you as a stakeholder and a resident citizen of the city of Dallas to participate in that Forward Dallas Comp Plan update by clicking on the bit.ly website that you'll have as a part of the presentation. If you would like to share your thoughts with us by taking the survey, we would certainly appreciate you doing that. This is your opportunity to help shape the land use and development that occurs in your community as well as in the city of Dallas. So by taking the survey, you will be able to share with us your land use development concerns and share any other thoughts that you might have about how the city of Dallas will develop and shape and how to shape the city of Dallas over the next 20 years. I said a lot there, Sam, so. It's okay. Ok. Entonces, como el departamento de planificación en el que estamos nosotros, tenemos un plan de uso que se llama Forward Dallas. Entonces, Forward Dallas lo que va a decir cómo se van a ver nuestros vecindarios y la ciudad por los próximos 20 años. Entonces, si no tienen acceso a trenes o las banquetas no están bien o lo que sea que quieren o necesiten para hacer la vida más fácil en sus vecindarios, queremos saber y nos pueden dejar saber por esta encuesta que tenemos aquí. Pueden poner por su teléfono o escribirlo así por internet, pero lo que necesitamos es que nos digan y que nos dejen saber cómo es que quieren que se vea la ciudad de Dallas y sus vecindarios, qué necesitan, qué recursos, qué tipo de acceso necesitan, qué es de trenes, es para que puedan desarrollar nuestra ciudad para el beneficio de nosotros, pues de ustedes, la gente que vive aquí. Entonces ustedes saben qué tipo de cosas les hace la vida más difícil o qué les haría la vida más fácil. Es lo que queremos saber. Entonces, por favor, si pueden ir a esta encuesta y dejarnos saber sus pensamientos, así pueden decir cómo se va a ver la ciudad de Dallas por los próximos 20 años. We also encourage you to follow the City of Dallas Forward Dallas program on Twitter, Facebook, Instagram. Thank you. Please stay connected with us by following us on Twitter, Facebook, and Instagram. And as I said, you can also use the QR code, which will take you directly to the Forward Dallas website. Entonces, si quieren, pues por favor, manténse conectados con nosotros. Si nos pueden seguir en Twitter, en Facebook y Instagram, ahí ponemos todos los eventos que tenemos como tipos de asillos y vamos a estar en los vecindarios. Entonces, por favor, mantenerse conectados con nosotros. Yeah. So, Alicia and I think Gabby, are there any questions in the chat that we need to address or have they been responded to? Thank you to Trish. We have one question about if you have to call 311 to report non-emergency issues, or can you email? So as it relates to 311, you can call 311 to log your concern. You can also email, or you can use the app on your cell phone. So if you have a smartphone,
you can go to the App Store, Android system or Apple system, and you can get the 311 app and use it to log your concern. Okay. Ready for the next question? How can I get another trash can? The garbage man destroyed the one I had. So you can always call the sanitation department. Sam, can you go back to that slide on sanitation perhaps? And we can give you the phone number. Right. So for the sanitation department, if you do need a new trash can, please feel free to call 214-670-5111. And thank you, Sam, for putting that information in the chat. I do not see any other questions. We have one. What do you do if Encore does not come to cut the limbs off electrical lines? Call 3 times, no response. Sure. So, Encore is one of our partners, right? And so I would say if you have an issue with Encore, log the concern through 311. And then I would also find out who your neighborhood code representative is based on your service area within the city. Sam, can you please navigate to the neighborhood code representative slide so that they can see who they might need to call? Do they know like what, wait, let me go to the service area. And that way they can see where they live in Dallas, and that would help out. Right. So if you can determine which one of these service areas that you reside in, then go to the neighborhood code representative, District 4. Thank you. Now, District, yeah, Service District 4. Southwest. So that would be Southwest. Mike, is it on the one up above? Oh, Southwest. So in Southwest, your neighborhood code representative would be Dennis Brodnax Garcia. And if you call Dennis at 214-515-0341, or you can email him and let him know that Encore needs to cut the limbs on the power lines. And I'm sure that between 311 and your neighborhood code rep, they will be able to hopefully get that resolved for you in a positive manner. You're welcome. Any other questions? I'm not seeing any more questions in the chat, so. All right, very good. Well, Sam and I would like to thank you for joining us this afternoon for Navigating City Services. As I have stated, if you have registered to attend today's session, the public library officials who are with us today, they will be sending out a copy of the presentation for you to have and refer back to if necessary. We will do that soon.
After we get the recording ready, we will send an email along with the presentation. Very good. So thank you all. We certainly appreciate being here. Sam? Ya, muchas gracias por estar aquí esta tarde, por estar aquí con nosotros. Por favor, síganos en Instagram para ver cuándo vamos a tener otras presentaciones como esta. Y como hemos dicho, les vamos a mandar la presentación después de que se acabe esa presentación. Les mandaremos todo para que puedan tener esa información. Entonces, muchas gracias. Have a great afternoon. Buenas tardes. Bye. Thank you. Thank you. Appreciate the Gracias. opportunity.